What is up, Kalimbakers? Kalimbakers talaga eh. Welcome to another episode, another video tutorial of my series which I call Kalimbanizing. Other videos on the top of your screen. Yeah. By the way, inimbento ko lang po yung word na yun. Wala talaga na. That is studying kalimba using other instruments. Or studying the theoretical side ng music. Or ng kalimba, di ba? And if you're the kind of person who picked up kalimba, tapos sabi mo, I want to be a musician. Ayan. Maybe this video is for you. And maybe, you know, by holding kalimba, you find your true purpose in your career. Mga ganon, no? Something like that. In other words, if you are getting more serious about studying music, about studying your kalimba, this video might help you a lot. And for today's video, we're studying the chords that you can do sa kalimba. The scale, yung major scale. The kalimba scale is actually the mother of all scales. A scale is basically a structure. Later, we will go further to that. Maintindihan natin lalo yung ibig sabihin ng key center. Alright? Kasi ang key center ng kalimba natin ay C, di ba? But before we continue, I'd like to give a shout out to Patrickson or Sir Patrickson ng KMP. He is the founder of the group. With the rest of the team members, admins and moderators at kung sino-sino pa, you guys are doing a great job and people are learning kalimbas, diba? Or how to play kalimba. Imagine a world full of kalimbas, diba? It's a happy world. Kasi po, the major scale, the kalimba scale is a happy scale. Alright, na-connect pa. Siya rin yung nag-invite sa akin sa group and I feel like they are all friendly and they are sharing ideas, you know, how to improve each other. So, good job po sa inyong lahat dyan sa KMP. Alright, so hindi na po natin patatagalin to. We're going to start right now. Okay, so what is a scale? A scale is basically a musical structure by which we can create harmonic and melodic lines. Okay? So, yan po, makaka-create tayo ng harmony through that, melody through that. Or harmony, other words, chords. So, itong papakita ko sa inyo ay mga chords ng kalimba. Yan. Lahat po ng naka-highlight na yan ay chords ng kalimba. Yan din yung major scale. Okay? But let me show you because some are minors, di ba? Hanggang dun sa B na nakikita nyo naka-highlight. Okay, so first we have C, C major, we have D minor, we have E minor, F, we have G, we have A minor, and D diminished. Okay, yes, our kalimba has this sound, this B diminished. Hindi po natin siya laging ginagamit, but our kalimba is capable of producing this kind of sound. Yung parang, ay may problema, unresolved, di ba? May issue, may ano. Parang gano'n, parang merong stress, parang nakakainis, parang gano'n siya. Ayan o, di ba? So, kaya yan ang ating kalimba. But basically, this kind of voicing sa jazz ay, na-adjust yan ba? Yan po ay to create passing note lang. But you have to resolve it. That's why it's an unresolved sound. Then, solve it. Diba? Magdaan ka dyan, tapos magpahinga ka. Ay, gano'n. Papakita ko po sa inyo sa kalimba yan. So, ito yung ating kalimba, right? So, meron tayong C. Lahat lang ng nandirito. Yan. Yun yung chords niya. Sumunod dyan, number 2 sa D. D minor. Yan. Pinakita ko na yan sa isa kong video. Lalagay ko na nga lang dito. Yung puntahan na lang natin yung B diminished, okay? Tignan nyo to. Ito yung B diminished yung ginagawa ko kanina. Ay, ano ba yun? Yan, narinig nyo yun? Isa pa. Parang, may problema. Parang ganun eh, oh. Alright, so, I hope you're getting my point. Okay? And then you go to a major chord, C. Tapos, yan, solve the problem. May mga tone na gagawin kang uncomfortable, tapos gagawin kang komportable. That's what makes it more beautiful. Okay, so, ayan din po yung nasa keyboard.
or nasa piano, C, D, E, F, G, A, B, sila yung mga white na keys. Samantala, C sharp and D flat, parehas lang yan. D sharp, E flat, parehas lang po yan. Okay? But let me show you the formula for our major scale. Di ba nung mga bata tayo, we first learn Do, Re, Mi. Kasi ito yung Do, Re, Mi mismo. In music, we need to have a kind of starting point to study. At major scale, yung pinakamagandang starting point. That's why it's called the mother of all scales. Okay, now let me show you the formula for major scale. We have here whole step. Okay, from C to D, whole step. From D to E, whole step. From E to F, half step. From F to G, whole step. G to A, whole step. A to B, whole step. And B to C, half step. So that's the structure of our kalimba. Same. So sa gitara po, ito siya, dito siya. So, ganun yung Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. I hope you get that. That's the formula. It's just another information. Okay, so yun po yung major scale. Of course, you don't need that. For you to learn kalimba, you don't need to know about that. Just in case you want to enrich your knowledge of music, that is the very structure of our kalimba when it comes to theoretical side. Okay? Major scale. At ipapakita ko po sa inyo kung ano yung use ng pag natutunan natin yung major scale. Bibigyan ko lang po kayo ng mabilisang loop. So it sounds like this. Okay, so that's our loop. Yung scale po kasi para siyang, let's say, cheeseburger. Yan. Cheeseburger, di ba, meron siyang patty, meron siyang pickles, may onion. May onion ba yun? Basta yung ibang tindahan may onion eh. Tapos may cheese, di ba? May mustard. Nagtrabaho kasi ako sa McDo eh. Kaya alam ko yung iba. So, meron din siyang bun, yung pinaka tinapay. So, from patty, merong onion, may pickles, may cheese, tapos may bun, di ba? Imagine niyo na yun yung major scale. Tapos pag kinain ninyo, sama-sama sila, masarap yun, di ba? So, pagka may binawas ka doon, hindi na major scale yun. Kapag may dinagdag ka doon, hindi na major scale yun. Iba na yung lasa nun, di ba? Parang ganun siya. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo. Hindi ako aalis sa major scale. You only hear the major scale in application, di ba? Para magkaroon kayo ng idea or to go higher sa inyong theoretical education ng music sa kalimba. Kasi pwede nyo rin ma-apply ito. Okay? So, daming kwento. Anyway, ganito lang po siya. So, hindi ako aalis sa major scale. Hindi ako maglalagay ng ketchup, ng toyo, ng kamatis. Walang ganun yung cheeseburger, di ba? So, ganito. Pakinggan po ninyo. Naulit-ulit lang po siya sa fretboard. Okay? Sa gitara, naulit-ulit lang po sa fretboard yun. Pero pare-parehas lang po ng nota yun. Okay? Major scale pa rin po tayo. Bigyan ko pa rin kayo ng sample. Okay, so naririnig nyo po, kung saan ako pupunta, hindi ko kabisado yun, pero nakaka-create ako ng tunog. Ganun yung nagagawa ng scale niya. You can create lines or musical lines, diba? Melodic man or harmonic. Na-create mo siya. Kapag alam mo yun, mas magkakaroon ka ng advanced na idea sa kung ano pa yung ibang structure or ano pa yung pwede mo magawa sa kalimba. Pwede nga mag-play ng jazz sa kalimba eh. I'm just fascinated by this small instrument kasi ang liit-liit lang niya, kahoy lang siya na may mga tines. I mean, of course, maganda yung pagkakagawa sa kanya. Pero, para siyang, kumpara mo sa mga gitara, di ba? Sophisticated yung mga gitara. Tapos, keyboard, di ba? Ito, maliit lang siya. Pero, kompleto po siya. Pwede mag-jazz sa kalimba. Pwede din mag-blues sa kalimba. Pwede ka mag-pop song sa kalimba. So,
kompleto po siya. Pero syempre, kapag pinag-usapan yung jazz, yung blues, limited siya. Ganun pa man, yung mga basic riff ng jazz and blues, kaya niyang gawin. Alright, so, kami ko na yata sinabi. Alright, so let's talk about key center. Ito na rin po yung last topic natin for today. The root, yung ugat. Okay, so bawat structure po natin sa mga song, musical structure, meron po siyang root. Sa major scale, let's say kalimba, C. Ang root chord niya, root note niya ay C. Okay? Tapos, sa C, meron yung mga family. Diniscuss ko na po yan sa last video ko. And I already mentioned how to transpose. You just check it out. It's very easy if you don't have the fretboard mapping. You can use that paper, that particular note na nandoon. I mean, chart. Okay? So, sa C, merong B minor, di ba? Yung tulad ng binanggit ko sa inyo sa kalimba. Ganun yun. Yun yung, pero ang root niya, babalik at babalik lang tayo sa may C. Okay? So, sa halimbawa, sa E, meron siyang B, may C sharp minor, meron siyang G sharp minor, may F sharp minor, may A. So, pero, ang root niya, E. Siya yung pinaka-bass. Parang ganun po yung ibig sabihin. So, yung mga kanta, i-identify po muna natin yung mga, ano nila, yung key center nila. Pag na-identify nyo yung key center, isulat niyo yung whole chords, tapos i-transpose niyo into C. If you want to play it in kalimba. Or otherwise, i-adjust niyo yung mga key nito. Okay? So, balik lang po tayo ng mabilis dito sa chart. Di ba, pinakita ko sa inyo tong chart na to kanina. Yan. Halimbawa, yung C, gusto mong itaas ng tono kasi sabi mo, ay nakalagay dun sa ganitong kanta, mataas yung tunog nito. Halimbawa, may ganun, no? Mas mataas sa C, nakalagay C sharp. Okay? So, itataas nyo lang po yung C. Yung first na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan po yung ating kalimba. 1 hanggang dun sa 1, C to C. Okay? So, kung gusto nyo pong itaas yung C ng C sharp, paluin nyo lang, paluin. Pukpukin nyo lang po yung, yung time. Pataas ba yun o pababa? Basta itaas nyo lang po yung tono nun to C sharp. Yun, yung number 1. Kung gusto nyo naman, yung F. Ayan, di ba? May F dun. Sabi, gawin daw F sharp. Itaas nyo lang po yung tono ng isa na yon to be F sharp. But we don't usually do this. It's just, I want to suggest yung mga ideas kung paano i-retune yung kalimba. Sa A, itataas nyo lang to make it A sharp, di ba? So, ganun po yung ibig sabihin yan sa tuning. Okay? I hope you learned something kalimbanizing series. And if you find this video helpful, kahit po marami akong sinasabi, please give me thumbs up and subscribe my channel. I'll keep on doing more videos sa theoretical side ng music in relation to our small instruments, guitar, kalimba, and ukulele. Thank you very much and I'll see you again, Kalimbakers. Salamat po.